Salam müəllimlər, fasilə edək, yoxsa 5 dəqiqədən sonra başlayarıq?
Hörmətli müəllimlər, iştirakçılar, yəqin ki, hamınız buradasınız. Əgər buradasınızsa reaksiya verin, biz artıq iclasımızı başlayaq. Bəli. Əfsanə xanım burada, Əbəniz xanım buradadır. Toğrul, Əbəniz xanım burada. Toğrul Quliyev buradadır mı? Aha. Çox yaxşı. Hamınıza təşəkkür edirəm. İlk öncə hamımızı bayaqdan söylənilən fikirlərə qoşularaq Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə yaxınlaşmamız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu Azərbaycançılıq bir yumruq altında birləşmək, bir umbrella, andavan umbrella deyirlər, bir çətir altında birləşmək, necə deyirlər, bizim gələcək istiqbalımızı həll etməyə yönəlsin, bizim elmimizi, gücümüzü, daha zəkamızı gücləndirsin. Bizim qonaqlarımız da var. Mən istəyirsiniz ingilis dilində mən başlayayım. İcazə verirsiniz, hörmətli iştirakçılar. Yəqin hamımızın ingilis dili anlama var, hamımız yaxşı anlayırıq. Çünki qonaqlarımız da, ingilis dili qonaqlarımız da var. Məsləhət görürsünüz, ingilis dilində biz moderatorluğumuzu edək. Welcome to everyone to this session who has English, and it's great pleasure for me just to participate before you as a moderator today's session. Thank you so much for participating to this pedagogical session. Samal Hanım, where are you from? Kazakhstan. Yeah, Kazakhstan. That's okay. Moderatorluğumuzda bu əsas vəzifələrdən biri sizlərin səslərini eşitmək, sizlərin təkliflərinizi və necə deyirlər, təqdim edəcəyiniz mövzuları sona qədər dinləmək, müzakirələrdə fəal iştirak etmək, eyni zamanda bir-birimizə hörmətlə və verilən vaxt çərçivəsində daha uyğun, daha necə deyirlər, bir vaxtı səmərəli keçirməyə arzu edirəm. İlk öncə mən öz təqdimatımla başlayır bu bizim sesiyamız, yəni hamımıza məlumdur ki, sesiyada müəllimlərimizin mövzusu var. Ona görə mən istəyərdim ki, bugün öz mövzumla başlayıb, bugünkü mövzumuz iştirakçı. Hörmətli iştirakçılar, görürsünüz də yəqin ki. Bəli. Bəli, təşəkkür edirəm. Mənim mövzum, bugünkü mövzum ingilis dilindədir. Yəni, ingilis dilində ali təhsil müəssisələrində ingilis dilinin, tələbələrin ingilis dil bacarıqlarının davamlı şəkildə qiymətləndirilməsidir. Yəni, imtahan prosesi deyilən yox, yalnız davamlı gündəlik qiymətləndirilməsidir. My topic is about just today effective ways of ongoing assessment of students' English language skills in higher education. My name is Farida Hüseynova. I am from Azerbaijan State Pedagogical University. I have PhD and head specialist of the Innovation and Continuous Development Center. My topic is about just the assessment process, how we assess students' English language skills. That's why just aim of the presentation is focused on to interpret the effects of continuous assessment on student performances and to describe modern methodology of using formative assessment tools and to explain the process of application of effective formative assessment method and tools. So let's just check and let's find the reliable answers to this question. What's first of all the formative assessment? Of course, we know just formative assessment is a process that we use in the formal assessment process, and we use this strategy to gather all information about the student learning, how student, what they learn and how they stand for learning English language and why they learn English language. That's why we needed to get all the information about their learning process. And today, the second aim, just the definition of the formative assessment is that teachers determine what students are understanding and what they still need to learn the master of goal or outcome. So my research is also just I enrolled Sabah students from Azerbaijan State Pedagogical University and Language University. Sabah students just to implement this research.
And firstly, we had some survey analysis, and then we, as a quality methodology conducted, we organized the interviews with the students, and of course, finally, we had some test results. And that's my paper. My research is also oriented with what's the current situation today. Just students have some problems on ongoing assessment problem in English language. What kind of the challenges, what kind of difficulties they have today just learning English language. Of course, just neglect assessment process by teachers during the process. What is that process assessment? Process as teachers today have less experience what they implement this ongoing assessment process. Understand the relationship between learning and the assessment process. What's the learning and what's the assessment? If they have the separately should be implemented or together, or just they will have good relationship. And the principles assessment and applying some tools to measure students' daily progress obtaining expected language level. Overload a lot of language tasks. Just today we have the textbooks in the university level, and the classroom teachers have some less because of their lack of some experience. They prefer using textbook tasks just to fulfill students and to understand the students' language level. And of course, just poor skill to measure separately each language skill. Exactly, they needed to have to find out just to realize what criteria we needed as an English language teacher, just what kind of criteria we need just to measure each language skill, what kind of criteria should be include to the listening skills, what kind of criteria should be include the speaking, reading, writing, etc. So choose the best option. Which the best option we needed to identify just to the level of each language. So the students today have some lacks or poor participation in self-assessment process. Just everyday activities. No, they needed just only just numbers, 8, 7, 6, or 9 or 10. That's it, the grades. It's enough for their daily participation, but they don't understand what kind of just criteria, what kind of means just needed to these numbers. And the language abilities, or today really just in higher education, English language abilities, they remain just uncertain. And they understand assessment process only just summative assessment as a result of the final exam process. This is the examination, this is the assessment. And formative assessment is a good process to incorporate to the students' knowledge before expecting its process. Students get feedback, needed to get feedback and improvement with the constructive improvement, or how can I say correcting their mistakes, where they stand right now. Or as ongoing process, formative assessment focuses on measuring students' progress. It allows them rethink and ensure how they should identify their weak and strong points, just learning process. So according to the result of this research, we find out just both universities prefer using textbook-based assessment. They'll have some needed just to check students how they have good listening skills, how they participate in speaking tasks, only just giving on the books, how they have good reading skills, reading any texts or answering the questions. And that's it. And assessing language learning, now we don't have just, you see just the yellow color is just pointed the language level, but it means also it remains just challenge in the universities, what kind of levels they are. No, it is very uncertain. And giving feedback to students by the teachers also is right now just is not have very low just points as you see on this diagram.
Formative assessment, we needed to know just how they impact the students' progress. How many tasks we overloaded this, we needed just students' performances, or just to measure their language or to measurable score, how we provide good data for summative assessment. And this is also the baseline tools. Formative assessment just give the evidences, all steps of the students' progress. It's very important for teachers and for students. They needed to have good evidences, good portfolio information, just that all their steps should be observed on dynamic graphs of their learning. So I wanted to give very shortly types of assessment teachers needed just to use during the process: questioning, responding the topic, observation, prepare observation list, and put some criteria they learn. And reflection journals, it's really very effective for students. Just how they learn, what they have challenges, what difficult point during the lesson, what kind of easy point, and what's effective, what's not ineffective. It's really just reflection journals will help students to just identify their level. And prompt quizzes and worksheets. You know, just English, a lot of quizzes and worksheet you could find just online and use it and download and use it during the process, just to check their knowledge. Even different kind of online tools, they needed just to use it. Of course, the immediate feedback, the students' further improvement. The teachers today have less experience how to write feedback, because they have feedback is not just to write in one sentence that how to fill up, that's it. No, this feedback should be just constructive. Feedback should be just focused on students' weak points, how to construct, how to correct them. And of course, just student portfolios, how they reflect student progress. And term task, of course, it should be as a project work. It should be as a research, is a flipped after the class, the student needed to engage or to involve doing this task. But of course, online relations that provided lesson materials or some quiz or something else. Formative assessment tools, I put it here: ABC STOMI, analogous, checklist, close, procedure, concept map, computer service, demonstrations, stations, double entry journal, discussions, drawing, email, questions. First of all, for lots of just the tools you could find just in the implementing during the lesson formative assessment. So this is examples, checklist, and ABC brainstorming. This about the letters A. What they know just under the letter A, they will just as a matrix, they will remember and say totally just what kind of knowledge, what kind of experience, what kind of speaking, listening task they have under the letter A, B, C, E, and Z. And checklist. Checklist is very important to use during the assessment process. For example, this kind of checklist I put here, you could give each students and they will write here, topic is clear. They will put click, it is clear, you needed to point some measures, and ideas organized logically, varies pace, speaking tone or voice, strong opening, connects with audience, and something else you needed to write some criteria on your topic during the lesson. So that's it. I needed just to follow the time, because you also have any questions. Maybe you have some questions for me, or what is right? This bilirsiniz hörmətli iştirakçılar, mən bunu ingilisində hazırladım. Beynəlxalq konfrans olduğu üçün mövzu birbaşa ali təhsil müəssisələrində gündəlik qiymətləndirmənin vasitələri, strategiyalarından bəhs edir. Çox maraqlı bir sahədir, dərin bir sahədir. Bugün dövlət tərəfindən yeni bir paradigma kimi bizim təhsil innovasiyalarımıza daxil olmuşdur. Və bugün müəllimlər, ali təhsil müəssisələri, tədris edən müəllimlərin nəinki ingilis dili, digər fənlərin tədrisində də qiymətləndirmə sahəsində kifayət qədər olmasa da, müəyyən dərəcədə bacarıqlara malik olması aktualdır, biz bilirik. Yəni bugün tələbənin inkişaf dinamikasını həll edir, onun zəif güclü tərəflərini asanlıqla müəyyən edir.
gedir ki, gündəlik qiymətləndirmə. Biz daha çox imtahan prosesinə fokus oluruq, imtahan qiymətləndirmə deyəndə şagird tələbələrimizin tədris prosesində o müəyyən olunmuş norma, rəqəmlər üzrə qiymətləndirmək və bunların tərkibinə daxil olan sahələrin, kriteriyaların, domenlərin müəyyən olunması müəyyən qədər çətin deyil. Mənə gəlir ki, mən bu günkü təqdimatımda çalışdım bu sahəni müəyyən dərəcədə sizə çatdıra bilim. Çox sağ olun dinlədiyinizə görə. Sualınız varsa, buyurun, eşidirəm mən sizi. Sual yoxdursa, biz keçək növbəti bizim iştirakçımız. Məmmədova Sarı xanım, Murad xan qızı, baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialı, Azərbaycanda müəllim hazırlığının tarixinə dair. Çox gözəl mövzudur, maraqlı mövzudur. Müəllim hazırlığı. Sarı xanım buradadır, yəqin ki, eşidir məni. Bizim vaxtımız azdır, yəni Sarı xanım yoxdur. Mən davam edə bilərəm. Yox, bizim cədvəlimiz var da, biz o cədvəllə. İskəndərov və Sədaqət müəllimə, Məmməd ağa qızı buradadırmı? Sədaqət müəllimə, İskəndərova. Quliyev Toğrul Həbiboğlu, mədəni və kütləvi tədbirlər üzrə mütəxəssis, Naxçıvan Universiteti Azərbaycan təlim prosesində uşaq mahnılarının tədrisi problemi. Çox yaxşıdır, çox maraqlı, necə əyləncəli bir mövzudur. Bugün çox bir aktualdır, çünki hər təhsil, hər şey uşaq ilk addımdan başlayır. Toğrul müəllim, hazırlıqsa biz başlaya bilərik. Mikrofonu aça bilərsiniz. Toğrul müəllim, sizin növbənizdir. Sadət müəllimi olmadığına görə siz mikrofonu açın, təqdim edin mövzunuzu. Mən sizə icazə verin, Toğrul müəllim. Здравствуйте, я могу выступить? Toğrul müəllim, siz eşitmirsiniz məni? Самал. Just a minute, Samal. Let's just, right now the floor is Toğrul Quliyev. He is not ready. Toğrul müəllim, siz eşidirsiniz məni? Çıxdılar. Okay, Samal, begin your topic. Thank you. Здравствуйте, дорогие участники. Моя тема посвящается на тема построения преподавания дисциплины философии в университетах, то есть во всех университетах, как у нас преподается дисциплина философии. Самое главное – это у нас осмысление основных проблем философско-педагогической методологии. То есть это обусловлено, в самую первую очередь, это необходимостью повышения уровня университета вузовских образований. В современных условиях, в широком культурном контексте, чтобы было именно интересно студентам, чтобы они в первую очередь были заинтересованы самой философией. При рассмотрении последовательно сменяющих друг друга исторических типов культуры и философии становится очевидным. То есть каждому из них мы распределяем определенные методы преподавания философии. То есть у каждой по дисциплинам у нас есть методика преподавания философии. Философия всегда изучалась в стенах университетов во всем мире, в принципе. Построение и преподавание учебного курса по любому предмету является по крупному счету ответом на 3 фундаментальных вопроса. Это первое. Что преподавать, как преподавать и зачем преподавать философию. Попытаемся в наиболее общих чертах очертить эти вопросы применительно именно к преподаванию курса философии.
высших учебных заведениях. Философия как наука является самой дисциплиной, изучающей главные принципы, связанные с человеком, познанием, бытием, окружающей реальностью, с человеческими отношениями и окружающему миру. То есть методы работы, определенные приемы есть в любой профессии. Но преподавательская деятельность, профессия особая. Как мы знаем, в стенах университетов нужно быть, как бы сказать, конкурентоспособным, и чтобы у нас была связь между студентами. Давно замечено, что вовсе не всякий специалист своего дела, хороший специалист в какой-нибудь области, может успехом преподавать свои знания другим и обучать их соответственно. Речь идет о целесообразных методах систематического обучения, а это уже требует изучения методики преподавания. То есть профессиональной подготовки специалиста именно как преподавателя. Каждый преподаватель должен себя преподносить студентам, чтобы было интересно. По крайней мере, у нас в Казахстане в первую очередь смотрится, чтобы было именно интересно студентам и дисциплину философию преподнести им, как бы сказать, в игровой форме, дискуссии, а также тестовом, как бы сказать, разные методики преподавания, чтобы было в первую очередь интересно студентам. Философия в высшем уровне заведения изучается студентами всех факультетов. У нас направление профиля подготовки. То есть не только кто изучает философию, но и в первую очередь и в общих дисциплинах, как скажем, юристы, экономисты, филологи и так далее. Они все изучают у нас как бы в базовом уровне философию. Таких направлений и профилей у нас очень много. Как показывает педагогическая практика и направление, в большинстве случаев философия воспринимается студентами как сложный предмет, но, по крайней мере, малопонятный, крайне оторванный из жизни предмет. То есть это, как бы сказать, один из сложных предметов, в первую очередь, для восприятия. Понятно, что такое негативное восприятие философии, отношение к ней, которое на всю жизнь остается у всех, кто изучал ее в вузе, непроизвольно формируется преподавателями философии, которые читают лекции, проводят основные семинары, как удобно им. Как мы привыкли, как считают правильным, не стараясь при этом повышать уровень познавательного процесса, мы бы хотели в первую очередь, чтобы учащим было интересно, также была своя степень мотивации. В своем большинстве вузовские преподаватели и философские задумывают над тем, как показать учащимся, что философия – это не оторванная от жизни премудрость, а то, что имеем каждый день, мы как бы ее используем из жизни. То есть печалям и радостям самое непосредственное отношение, что может быть менее интересным и полезным, чем те занятия, которые они, как бы сказать, посвящают часы отдыха и досуга. Традиционно этот курс состоит из двух разделов. Это первое – история философии, и второе – это общетеоретический или систематический философия. Как показывает опыт, преподавание философии чаще всего и в большинстве случаев предполагается, что начало нужно хронологическое, то есть первое от антики, заканчивая 20 веком философии. Также можно рассмотреть по-разному объясняющие мироздание и человека, а потом выяснить, как же обстоит на самом деле, не говоря уже и человека, потом выяснить, как она на самом деле. Иначе сказать, сначала рассматривается многовековые поиски истины, а затем уже провозглашается, демонстрируется сама истина. То есть в первую очередь мы можем от хронологии начать, или в первую очередь мы можем с категориального аппарата начать и потом дать нам определенную суть философии по хронологии. Два типа. В этом курсе мы рассматриваем основные философские понятия, вопросы, проблемы, идеи, как бы сказать, учения, созданными различными мыслителями разной эпохи. И, как бы сказать, зарожденное развитие философии и роль, значение жизни человека и общества и так далее. Существует два подхода к изучению философии, то есть преподаванию. Это, только что я говорила, это хронологический и тематический. В первом случае
Так можем сказать, вышеперечисленное строится и излагается по историческим эпохам, а во-вторых, по основным темам философии и проблемам. В случае хронологического подхода курса философии выделяются следующие 3 раздела. Это первое — религиозно-философские учения Древнего Востока. Второе — это античная философия. Третье — это средневековая философия. Четвертое — философия Возрождения нового времени. Четвертое — современная философия, философия 20 века. В случае тематического подхода выделяются следующие основные разделы. Это первое — онтология, философия, проблематика бытия, гносеология, философия, проблематика познания, антропология, философия, проблематика человека, социальная философия, философия, проблематика общества и истории. Обычно в курсе мы даем философии 2 этих подхода. То есть и категориальный аппарат, и по хронологии мы проходимся, и в конце мы тематически все это закрепляем. Общетеоретической и систематической философии. При этом 2 этих типа блока во многом, как бы сказать, может дублировать друг друга. Каким образом? В связи с этим выявлена общая тенденция положительного отношения преподавателя к интерактивной методике преподавания, а также их мнение преподавания, что интерактивное преподавание — это одни из самых лучших для студентов материалов, которые даем. Выявлена общая тенденция — необходимость в настоящее время, как бы сказать, разумное сочетание классической и интерактивной методики преподавания в учебных дисциплинах. Также был сделан на практике анализ соотношения использования элементов интерактивной классических методик преподавания в личной профессиональной деятельности преподавателей различных вузов и различных профессий, деятельность преподавателей, тенденции рассмотрены их мнения об увеличении объема интерактивных занятий. Можно сказать, что мнение профессорско-преподавательского состава о феномене лекторского мастерства важна, а также и методика преподавания выявлена, что для студентов это, так сказать, можно интересно, и они могут смотреть не как на сложный предмет, на сложную дисциплину. Выделено несколько влияющих факторов групп для повышения лекторского мастерства. В практике преподавания философии можно нередко столкнуться с разными обстоятельствами. То есть изучение студентами этой науки осуществляется не творчески, не способствует формированию изучающих навыков и интереса, самостоятельному аналитическому мышлению. Многие студенты формально относятся к изучению материала. Если встречается вопрос не изложено прямо в учебных пособиях, требующих, которых, как говорится, а где это прочитать? Способность то есть самостоятельному анализу практически у студентов отсутствует. И поэтому, как бы так сказать, в итоге подобное обстоятельство как бы дает барьер между студентами и преподавателем. И тогда мы пытаемся более интерактивно выйти из ситуации. Это возможно путем творческого преподавания философии, так сказать, философия очевидна. Это возможно только ориентироваться на развитие познательного интереса курса, то есть разными как бы сказать, методиками. Одни из них мы считаем как бы мотивация для студентов, для их активности в процессе изучения философии в ВУЗе. Нужно организовать семинарские занятия. В первую очередь это рассматривать тему и желание обсуждать вопросы, готовы к конспектам. И путем анализа прочитанной информации мы даем студентам как бы критическому мышлению, самостоятельное поведение и итог. К сожалению, большинство студентов к этому, как бы сказать, повествовательной форме работы, к семинарским вопросам, вопрос-ответ, в результате мы получаем, в принципе, нередко такие занятия напоминают собой формальное чтение. Поэтому если философия и исполнение некого преподавателя представляет собой дисциплину непонятную, неинтересную, то есть мотивация в этом случае напрочь отсутствует. И тогда мы выходим из ситуации, что мы привлекаем более интерактивные моменты для обучения. Сначала изучаем дисциплину, потом мы даем, как бы сказать, определенные мотивацию для студентов, и тогда шанс появляется, что учащийся будет посещать занятия и слушать лектор, а затем он может даже интересно, как бы сказать, завоевать у студентов и их симпатию. Мы же вместе так что можем задуматься, как реализовать это в общем на деле.
Также можно сказать, в современном обществе на фоне смены мировоззренческих ориентиров студентов-естественников часто присутствуют пессимистические установки в цене научного и гуманитарного знания, как мы знаем. Обнаруживается ярко выраженный прагматический подход к овладению информацией, в процессе обучения. Для значительной части студентов характерно отсутствие коммуникабельных умений. Тогда мы можем сказать, что еще раз подтверждает необходимость перехода к интерактивным обучениям. С определенной степени изменяющейся собой и смену университетской образовательной парадигмы, направленной прежде всего на развитие студентов умения учиться, критически анализировать и ранжировать информацию, эффективно общаться и способствовать усвоению студента программного материала, но, несомненно, пригодится и в будущей профессиональной деятельности. Ведь коммуникативные умения, навыки работы в группе во многом, как бы сказать, обеспечивают социальную компетентность личности и достижение его жизненного успеха. В принципе, коротко в моей статье написано об этом. Спасибо за внимание. Спасибо, Самал, за твое вступление и соединение с Казахстана. Мы очень, как смогли, очень широкое объяснение, что значит формирование мировоззрения учащихся. Это очень важная проблема сейчас в педагогике. Спасибо за вступление. Thank you so much. Да. İkinci bizim Sara Məmmədova gəldi mi? Qoşula bildi? Müəllimlər, kimə müraciət edirik? Mikrofon açsın. Sədaqət xanım İskəndərova, mikrofonu aça bilərsiniz? Sədaqət xanım, buyurun. Sizin mövzunuz, Sədaqət xanım, İngilis dili tədrisinin bakalavriat məqsəd... Mən də İcazə verin, mən mövzunu təqdim edeyim. Buyurun, İngilis dili tədrisinin məqsəd və vəzifələri bakalavriat pilləsi üçün Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Biz bir universitetdənik, Sədaqət müəllim. Çox yaxşı. Buyurun, eşidirik sizi. Maraqlı çıxışınız. Mən üzr istəyirəm. Mən çıxış edənlərin siyahındasında deyildim də. Məndə üzürlü səbəb var idi. Problem deyil. Ona görə mən qeyd eləmiş olunmuşdu məndə. Mən siyahıda adınız var idi, indi bilmirəm. Bilirəm, var idi. Orada qırmızı ilə yazılmışdı. Məndə problem var idi. Təqdim eləyə bilərsiniz mövzunuzu qısa şəkildə bir 3-4 dəqiqə. Ali məktəbin bakalavriat səviyyəsində İngilis dili tədrisinin məqsəd və vəzifələri. Buyurun. Yəni ki, İngilis dilinin əsas inteqrasiyadan danışılır. Orada Avropa ölkələrindəki təhsil sistemi ilə aralarındakı fərqi, Azərbaycandakı təhsil sisteminin, ondan sonra necə deyərlər, daha yaxşı hansı metodlardan, əsas listeninglərdən istifadə olunması çox fərqlidir. İndi listeninglərlə daha çox texnologiyaların inkişafı, hər şey öyrədəndən də asılı olan kimi öyrənənlərdən də asılıdır. Yəni, qrup şəklində işləmək, orada bütün tələbələrə fərdi şəkildə münasibət bəsləmək, hər kəsin öz qabiliyyətinə görə bir anlıq aktivitelərdən istifadə eləmək, yəni ki, dili öyrətmək, Avropa səviyyəsində, yəni dili öyrətmək. Mən indi heç bir şey yanımda yoxdur, mən bu dəqiqə yenə deyirəm, evdə adamlar var, belə bir vəziyyətə düşdüm. Narahat olmayın. Əsas odur, mövzunun qısa məzmununu çatdıra bildiniz, yəni müasir məqsədlərini izah ediniz. İngilis dilinin tədrisinin müasir məqsədləri kommunikativ təlimin metodologiyasına əsaslanır. Siz bilirsiniz ki, integrativ dərsin şəxsiyyət yönümlü təhsil sisteminə biz qədəm qoymuşuq. Yeni paradigmalardan biri də tələbələrin tələbə mərkəzli dərslərin təşkili, müəllimin fasilitator rolu, İngilis dilində dil bacarıqlarının və lingvistik biliklərin bir-birinə inteqrasiya etməsi, bütün 4 bacarıqların və eyni zamanda tənqidi təfəkkür və mədəniyyətlərin öyrənilməsi. Ali təhsil müəssisələrinin təhsil orta məktəblərindən dili fərqi budur ki, tədris proqramlarında, ali təhsil müəssisələrində İngilis dilinin tədrisində tənqidi təfəkkür və yaradıcı təfəkkürün inkişafına da yer verilir. Ona aid demək olar ki, həm tələbələrin
necə deyərlər, çıxışları, layihələr üzrə fəaliyyətləri, debatları, müzakirələri daha çox önəmlidir və eyni zamanda tələbələrin hansı dil səviyyəsində olması, yəni B2 levelından başlayaraq ali təhsil müəssisələrində yuxarı levellara, yəni səviyyələrə addımlamasına gedir. Məqsəd də ki, hamımıza məlumdur, yeni məzmuna malik olması, müasir ingilis dili metodikasında yeni yanaşmalarını öyrənmemiz. Təşəkkür edirik Sadaqət xanım. Çox gözəl. İndi bəli, növbəti bizim çıxışçımız Quliyev Toğrul Həbiboğlu. Toğrul müəllim, hazırsınız siz? Salam, baxın. Toğrul müəllimi dinləyək. Mövzu uşaq mahnılarından idi, elə deyilmi? Uşaq mahnılarının tədrisi problemləri. Mən bayaq da müraciət elədim, sizdə mikrofon bağlı. Maraqlı, çox maraqlı, əyləncəli bir mövzudur. Eşidirik sizi, buyurun. Məqaləm haqqında qalacaq. Digərlərini xahiş eləyək bağlasın. Sadaqət xanım, sizin İskəndərova, sizin mikrofonunuz açıqdır, oradan da səs mane olur. Bircə dəqiqə, mən üzr istəyirəm. Siz çıxardınız, Problem. Təlim prosesində uşaq mahnılarının tədrisi problemləri. Məqalədə nədən bəhs olunur? Məqalədə Azərbaycanda tərtib olmuş musiqi proqramları haqqında qısaca məlumat verilmiş, bu problemlərin mənfi və müsbət cəhətləri qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda uşaq mahnılarının tədrisi zamanı qarşıya qoyulan məqsədlər sadalanmışdır. Bu mahnıların tədbiyavi əhəmiyyəti xüsusi qeyd olmaqla yanaşı onların təsminatı da qeyd olunmuşdur. Azərbaycanda iş qəbul edilən 1923-cü ildə musiqi və nəğmə təlim proqramının təsdiqi və Beynəlxalq və musiqi mahnılarının tədrisi prosesi başlamışdır. Buradakı münasibətlər yenə də qənaətbəxş olmadığı üçün 1977-ci ildə sonraki illərdə tərtib olunan proqramlarda daha da çox mənfi cəhətlər, əsasən də milli ruh və vətənpərvərlik hissini aşılayan mahnılar olmaması bu problemlərin keyfiyyətini daha da artırmışdır. Digər tərəfdən nümunələr əsasən aşağıdakı görünür ki, burada proqramların qarşısında qoyulan məqsədlər siyasi və təhsil bağışlayırdır. Halbuki musiqi təhsilində qarşıya qoyulan məqsədlər siyasi yox, ictimai və mədəni əhəmiyyət kəsb etməlidir. Çox üzr istəyirəm, müəllimə, mən də yəni tam oxumamışdım deyə biz qeyd eləmişdik ki, belə deyək, çıxış etməyəcək. Çox yaxşı. Əsas odur ki, bilirsiniz, vacib deyil nədənsə oxumaq. Bugün bir musiqi müəllimi kimi uşaq əyləncəsinin, uşaq psixologiyasının düzgün formalaşmasında musiqinin rolu, yəni bu çox maraqlı bir sahədir. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqları bugün şən əhval-ruhiyyədə böyüməsi, onların daha yaxşı, necə deyərlər, düzgün psixologiya ilə formalaşması vacibdir. Musiqi də bilirik ki, hamımız bütün, necə deyərlər, gərginlikləri, bütün haykü aradan götürən bir müalicə üsuludur. Çox gözəl bir sahəni tədris edirsiniz. Biz xaricdə oxuyanda hər dərsin sonunda bir musiqi parçası ilə bitirirdik və sevinirdim ki, biz musiqi ilə bunu bitiririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Növbəti iştirakçımız bizim hazırlaşdı. Sarı xanım gəlmədisə, onda Əfsanə Kazımova, Türk 19 Mayıs Universiteti. Enhancing and defining intercultural communication competence in English language teaching process. Very interesting topic, Efsane Hanım, please. Hello everyone, I'm master student of 19 Mayıs University. Today I'll present my topic, and first of all I want to share my screen. Okay. Sorry. Can you see my screen? Yes, we see. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Today my topic. But is it's about... just very small letters. Could you do it just a little bigger?
Your Can you phone say- is battery is very low. Yeah, unfortunately, Yeah, yeah. it's dying right now. It doesn't Okay. matter if you have just the short, brief information. Give short, brief information. That's it. Yeah, okay. Okay. So I'll give you short information about my topic. So actually, this present article aims to analyze inclusion of wide variety of cultures in teaching content, and it can also be raise cultural awareness and intercultural evolution through English language teaching. Show us how students acquire the language by this way. And our Minister of Education in Azerbaijan accepts the need of introducing international diverse content such as foreign society, culture, and customs to students through the English language teaching. And learning foreign language means not only learning the meaning of words or grammatical rules, but also understanding and getting to know foreign language, the word. Trying to understand, analyze the foreign language, it's a set of efforts that enrich the student's perspective of the word, knowledge, and self-enrichment. Culture cannot be ignored in program design and teaching. And currently, a large number of textbooks for different levels and age groups are used in the process of teaching English. And the main factors to summarize these textbooks are their syllabus, layout, visual readability, ease of use of systemization, instructions for use. And there are some areas that I want to talk about them. And as we know, it should be noted that textbooks meet both program requirements, and specialization should be mostly applied textbooks do not meet these requirements. And another point, there's no doubt that students have characteristics in terms of interest and cognitive abilities. And most of these textbooks don't allow them to approach individually. And in other words, it's an almost accurate representation of real life. It will be more successful if it's done through original, authentic materials. And in this case, authentic sources should play a leading role in the teaching process. And the following can be suggested as a way of problem. And the first one is ensuring regular use of academic tests and reading materials is very important at the stage of higher education. It's known that academic texts have a special structure of vocabulary, which is rarely found in general textbooks and everyday communication. And second one is achieve their mastery through a variety of tasks using authentic source as additional material. And in this case, we think it would be appropriate to use electronic media sources. In addition, it should be noted that today's technological development allows teachers to use rich internet resource, affordable computer programs. With the help of current technology, the teacher can easily use the current technology to organize a lesson based on an article published in the process a few hours ago. And using the internet also helps the teacher meet the interests and needs of the students. And it should be noted that traditionally social political topics, newspaper materials were used in their senior courses as they're authentic. There's already an opportunity to get different levels of materials from different internet sources, which can be successfully used in one from another, even in the first and second courses. And finally, at grammar rules, assignments, and etc. A thorough study of grammar, in our opinion, will help to develop both writing and speaking skills. Undoubtedly, the regular implementation, planned and purposeful implementation of these proposals and other innovations require time, effort from the teachers. That's all. Yeah, that's it. Okay, thank you so much. For any questions, other questions? Thank you, Efsane. So, You're welcome. It's could you my answer pleasure. my question? What kind of just components that today you need this to develop? How to develop communicative competencies of students? Just firstly, linguistic is okay, but what are the components, you know, just to develop communicative competencies? What communicative competence I want to improve? Yeah. Social? Yeah. Actual social. I would like to improve their social. I'm And sorry, because, Afsana, can you open your camera? sorry, yeah. Sorry. Actually, yeah, I would like to improve their social competence because, and because of that, I think we need to use, authentic materials
Yeah. because the last days, even the recent days, internet and authentic materials are very famous in those days, and it really helped teachers to improve their, students' listening skills, reading skills, and speaking skills. And now I'm working in modern innovations lesson there, and I always try to use authentic materials and try to improve my students' listening skills. Because personally, when they speak, they always complain about that. I can understand, I know all grammar rules. My grammar is I'm really good at grammar, but when foreign people speak, I cannot understand their speaking. And this is the lack of listening. If they have a lot of listenings, or if they improve their listening skills, I think that it could be better for them to understand foreign, because there are different accents, and these accents really help students speaking, because they in Azerbaijan, as far as I noticed, that this only grammar is taught, but students also need to improve their listening skills and accents, because how to say, my old students even, and I have also seen some students from different teachers, they always complain about that. I'm really good at grammar, all teachers always teach us grammar, but I cannot speak, and when foreign people speak, I cannot understand anything. And this is the reason that we need to improve students' listening skills, to try to speak. Listening, speaking, reading, writing, critical thinking, and culture study. It's very important for higher education students to develop communicative competencies on social, cultural, strategical, and pragmatic. That's okay. Thank you so much for participating. Any questions? Başkasının sualları varsa buyursun, yoksa Əfsanə xanımı biz bitirmiş hesab edək. Çox sağ olun Əfsanə xanım, təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzulayırıq Türkiyə təhsilində. Azərbaycana gözəl töhfələrinizi gətirin ingilis dilinin tədrisində. Yolunuzu gözləyirik. Çox sağ olun. Minnətdaram, çox sağ olun. Kim Sara xanım iştirak eləmirsə, Elada xanım, bizim demək olar ki, iştirakçı sayımız bitmiş hesab olunur. Çox sağ olun. Bu dəfə nəsə adətən pedaqoji sahədə məqalə çox olur, həddindən artıq çox olur. Nəsə bu dəfə az miqdarda. Əslində daha çox araşdırılmalıdır. Mən hamıya təşəkkürümü bildirirəm, xüsusən də moderatorumuza. Təşəkkür edirəm, hamınıza uğurlar arzu edirəm sizin işlərinizdə və ümidvaram ki, sonuncu görüşümüz deyil. Bəli, biz gözləyirik ki, Elada xanım, biz dəyər veririk, çox dəyər veririk sizin bu təşkilatçılığınızdan. Mən xüsusi bunun fərqini də bunu hiss edirəm ki, digər konfranslardan daha yaxşı, dinamik, daha operativ təşkil olunur. Çox yaxşı təminat və çox gözəl cəlb etməniz var iştirakçıları və mən bundan sonra keçirilən konfranslara yəqin ki, çox insanlar cəlb edəcəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırdığımız üçün. Əlbəttə, buyurun. Təşəkkürlər. Biz gedə bilərik, işlərimiz çoxdur. Bəli, gələn görüşlərə dək. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Sağ olun, sağ olun.